მოგიყვებით, რატომ უნდა აირჩიოთ ესტონეთი და კერძოდ ტარტუს უნივერსიტეტი თქვენი სწავლის გასაგრძელებლად და იმედი მაქვს, რომ ამ 1 საათის ან უფრო ნაკლების განმავლობაში იპოვით თქვენ შთაგონებას და მიიღებთ დამატებით ინფორმაციას, მინიმუმ იმისთვის, რომ დაფიქრდეთ ამ შანსზე და მაქსიმუმ იმისთვის, რომ 15 მარტამდე გამოგზავნოთ თქვენი აპლიკაცია. ესტონეთი ეს არის არც ესე დიდი ქვეყანა, მინდა გითხრათ, მდებარეობს ბალტიის ზღვის, ესე იგი, გვერდით, მისი დედაქალაქი არის ტალინი, მოსახლეობა ალბათ 1 თბილისის ხელა, მხოლოდ 1.3 მილიონი მოსახლე ყავს, ოფიციალური ენა არის ესტონეთი, მაგრამ არ შეგაშინოთ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა თავისუფლად და ძალიან კარგად საუბრობს ინგლისურად, ასევე გავრცელებული ენები არის რუსული, ფინური და ფრანგული. ესტონეთი არის ევროკავშირის ქვეყანა 2004 წლიდან და ასევე ნატოს წევრი ქვეყანა და ოფიციალური ვალუტა ეს არის ევრო. რატომ ავირჩიე მე პირადად ესტონეთი? იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის ყველაზე ციფრული ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს არის სტარტაპ ეკოსისტემა და ინოვაციებზე ორიენტირებული ქვეყანა, აქვს ძალიან მოქნილი სამუშაო ბაზარი. და ყველაზე მთავარი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს ეს იყო ცხოვრების ხარისხი, რომელსაც ისინი მთავაზობდნენ და ძალიან დაბალი საცხოვრებელი ხარჯები. მოკლედ ამ ყველაფრის გამო მე წამოვედი ესტონეთში. და კერძოდ ტარტუსში. ტარტუ ეს არის ესტონეთის სტუდენტური დედაქალაქი, რომელსაც სხვანაირად ეძახიან ხოლმე City of Good Thoughts. ცხოვრობს 97,000 ადამიანი, მაგრამ უმრავლესობა მაცხოვრებლების სტუდენტები არიან და სტატისტიკით ყოველი მეხუთე ადამიანი სტუდენტია ტარტუში. ეს არის ძალიან აქტიური ქალაქი, ინტელექტუალური დედაქალაქი ესტონეთის და ძალიან ახალგაზრდა, იმიტომ რომ მისი უმრავლესობა, მეხუთედი მაინც სტუდენტები არიან. და ძალიან ადაპტირებული არის ტარტუს გარემო სტუდენტების საცხოვრებლად, მყუდრო ქალაქია, ძალიან კომპაქტური, დადებითი ის არის, რომ თითქმის არ ვიყენებ მე პირადად რაც ჩამოვედი სექტემბრიდან დღემდე, რამდენიმეჯერ გამოვიყენე მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მხოლოდ იმიტომ არა რომ არაკომფორტულია, მხოლოდ იმიტომ რომ ძალიან კომფორტული და მორგებული არის ფეხით მოსიარულეთათვის და გარდა ამისა, თუ ველომოყვარული ხართ, თქვენთვისაც ძალიან ადაპტირებული არის ველოსიპედებით სასიარულოთაც ეს ქალაქი. თუ დამატებით რაიმე კითხვა გექნება და ან მოძებნა დაგჭირდებათ ინფორმაციით, შეგეძლიათ საიტზე მოიძიათ ინფორმაცია, რომელიც მითითებულია. თავად ტარტუს უნივერსიტეტი კი, რომელიც ქალაქ ტარტუსში მდებარეობს, ეს არის მსოფლიოს უნივერსიტეტების top 1.2%-ში შედის და ძალიან პოპულარულია. ესტონეთში ეს არის პირველი უნივერსიტეტი. მსოფლიო რეიტინგების მიხედვით, QS მსოფლიო უნივერსიტეტების რეიტინგის მიხედვით, ტარტუ 285 ადგილს იკავებს, რაც შეეხება მეორე რეიტინგს, ეს არის Emerging Europe and Central Asia, მეორე ადგილი დაიკავა 2021 წელს ტარტუ, შედის Thomson Reuters სამეცნიერო ინდიკატორის მიხედვით 1%-ში და ასევე World Universities Ratingში ეს არის 250-დან 300-მდე და საკმაოდ მაღალ რეიტინგული უნივერსიტეტია, არა მხოლოდ თქვათ ევროპის მსოფლიო მასშტაბით. ეს არის ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი ესტონეთში. დაარსდა მე-17 საუკუნეში შვედი მეფის მიერ. 13,000-მდე სტუდენტი სწავლობს და საკმაოდ, ესე იგი, მაღალი არის საერთაშორისო სტუდენტების პროცენტული მაჩვენებელი და ოდენობა უნივერსიტეტში. ამიტომ საკმაოდ საერთაშორისო გარემოა. ეს არის უმაღლესი რანგის წამყვანი უნივერსიტეტი და, ესე იგი, საკვლევი ცენტრი ევროპაში, ესტონეთში და აქვს ძირითადად 4 ფაკულტეტი: ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები, მეცნიერება და ტექნოლოგიები და მედიცინა. ყველაზე დიდი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა სწორედ ტარტუშია და ეს ყველაზე დიდი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ეკუთვნის ჩვენს უნივერსიტეტს, ანუ ტარტუს უნივერსიტეტს ძალიან დიდი რესურსებით და ძალიან საინტერესო მასალებით ჩვენთვის ყველასთვის. სულ 5 კამპუსი აქვს გადანაწილებული სხვადასხვა ქალაქში. მთავარი კამპუსი ტარტუში მდებარეობს, შემდეგ არის ტალინის სამართლის სკოლა, ვილიანდის კულტურის აკადემია, პარნუს კოლეჯი და ნარვას კოლეჯი. და იმის მიხედვით, რა პროგრამას აირჩევთ, თქვენ რომელიმე ამ ქალაქში მოგიწევთ სწავლა. და გადანაწილებული არის ძალიან ლოგიკურად და გონივრულად. მაგალითად, პარნუს კოლეჯში მოგიწევთ სწავლა, თუ თქვენ აირჩევთ ტურიზმის სფეროს, იმიტომ რომ პარნუ თავად ეს ქალაქი ითვლება ესტონეთის, როგორ გითხრათ, მთავარ ტურისტულ დესტინეიშენად. შენობა, რომელშიც მე ახლა ვარ, არის ჩვენი დელტა ცენტრი, რომელიც quantitative economics
სტუდენტებიც ამ შენობაში ვართ მთლიანად და ყველა ლექცია გვიტარდება. ახალი აშენებული შენობაა და პირველი რეაქცია, რომელიც ტარტუში მივიღე, ეს იყო ამ შენობაში მოსვლით და ინფრასტრუქტურა, რომელიც მთლიანად სტუდენტებზეა მორგებული და ძალიან ესე ვთქვათ, ჭკვიანი შენობაა თავისი ენერგო მზის პანელებით და ესე შემდეგ. ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კადრებს ხედავთ. მთელს ქალაქში უნივერსიტეტის ყოველ ნაბიჯზე შეგხვდებათ უნივერსიტეტის სხვადასხვა შენობა, როგორც შეიძლება იყოს თქვათ ბიბლიოთეკა, ანუ უნივერსიტეტის აფთიაქი, ანუ უნივერსიტეტის რაიმე სამედიცინო დაწესებულება და ასე შემდეგ. მოკლედ მთლიანად ქალაქი, ეს არის საუნივერსიტეტო ქალაქი და ვირტუალურ ტურითაც თუ დაინტერესებით, თქვენ ნახავთ რამდენი შენობა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ რაღაც, ესე იგი შენობა და რაღაც ადგილი, რომელიც ტარტუს უნივერსიტეტთან არის დაკავშირებული. აქვს საბაკალავრო პროგრამები ბიზნესის ადმინისტრირება, Science and Technology და Medicine, რომელიც 6 წლიანია და გვაქვს სამაგისტრო პროგრამები, ჰუმანიტარული მეცნიერებების პროგრამები, როგორც არის ფილოსოფია, სემიოტიკა, ევროპული ენები და კულტურა, ფოლკლორისტიკა და გამოყენებითი მემკვიდრეობის სწავლება, ხმოვანი ვიზუალი და ტექნოლოგია. თითოეული მათგანის წელი, რამდენი პერიოდი აქვს სასწავლო წელი გაწერილია და აგრეთვე წლიური გადასახადი, სასწავლო გადასახადიც მითითებულია. შემდეგ გვაქვს სოციალური მეცნიერებები, ეს არის Contemporary Asian and Middle Eastern Studies, Politics and Governments in the Digital Age, Education Technology, Teaching Russian and Foreign Language and Information Technology Law. და აქაც წლების მიხედვით ესე იგი რამდენი წლიანი პროგრამაა და რა იქნება რა არის მისი წლიური, არა გავუწყებთ წლიური გადასახადი. შემდეგ გვაქვს სოციალური მეცნიერებები, ისევ Innovation and Technology Management, International Law and Human Rights, International Relations and Regional Studies and Wellness and Spa Services Design and Management. The Quantitative Economics, რომელიც არ უნდა გავუწყდეს, რომ პრინციპში მასტერს ასაუბროთ ვართ შეკრებილები, რომელზეც მე ჩემი არჩევანი შევაჩერე 1 წლის წინ ზუსტად ამ პერიოდში და დღეს ესე იგი 1 სემესტრის დასრულების შემდეგ გეუბნებით, რომ ამ არჩევანს, რომელიც მაშინ გავაკეთე, არ ვნანობ და პირიქით ვფიქრობ, რომ ესე იგი ყველაზე გონივრული გადაწყვეტილება ალბათ რომ ცხოვრებაში მიმიღე, ეს იყო რომ გავაკეთე არჩევანი Quantitative Economics-ზე. 1 სემესტრის გავლის შემდეგ მივხვდი, პრინციპში დასაწყისშივე, მაგრამ 1 სემესტრის გავლის შემდეგ მივხვდი, რამდენად სწორ ადგილას ვიყავი იმისთვის, რომ მომავალში ჩემი კარიერა, როგორც ეკონომისტის კარიერა გამეკეთებინა და დავინახე სხვადასხვა გზები და მიმართულებები, რამდენად ბევრი შესაძლებლობები გვაქვს თანამედროვე ცხოვრებაში, იმიტომ რომ გვასწავლიან არა მხოლოდ თეორიულ მხარეს, გვასწავლიან პრაქტიკულ მხარესაც და იმ სკილებს, რომლებიც შემდეგ სამსახურში ძალიან დაგვეხმარება და ძალიან გამოგვადგება. აი, როგორც არის მაგალითად პროგრამირების ენები, პირველ სემესტრში ვისწავლეთ 3 პროგრამირების ენა და საკმაოდ challenging პროგრამაა და საკმაოდ ბევრი დროის დახარჯვა მოგიწევთ ამაზე, მაგრამ სწავლის პერიოდში ვეხვდები, რამდენად საინტერესო რაღაცებს სწავლობ და რამდენად პრაქტიკაში გამოსაყენებელი იქნება ეს ყველაფერი შენთვის. მოკლედ, ჩემი არჩევანი მე სოციალური მეცნიერებების Quantitative Economics-ზე გავაკეთე. შემდეგ არის მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ეს არის Actuarial and Financial Engineering, Applied Measurement Science, Bioengineering, Computer Science, Excellence and Analytical Chemistry. გვაქვს მეცნიერება და ტექნოლოგიები, Geoinformatics for Urbanized Society, Material Science and Technology, Robotics and Computer Engineering, Software Engineering და ეს პროგრამები მივხვდებით, რომ პრინციპში წლიური გადასახადიც მაღალია, მაგრამ სამომავლოდ თქვენი კარიერისთვის ძალიან მაღალანაზღაურებადი პროფესიებია და თან ძალიან კარგ გარემოში, ძალიან კარგ ლაბორატორიებში, თანამედროვე დაღჭრულში მიიღებთ ამ განათლებას არა მხოლოდ თეორიულ პრაქტიკულსაც. გვაქვს სტიპენდიები, რომელიც ძირითადად ესე იგი დორა პლუს სტიპენდია ქვია 350 евро არის თვეში. დორა პლუსის მოპოვება მხოლოდ 1 წლით შეგიძლიათ. მაგალითად, თუ გამოაგზავნით ახლა საბუთებს, თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ, რომ დორა პლუსის სტიპენდიაზეც აგზავნით, უბრალოდ მოსათიქე და დამატებით საბუთები აღარ არის გასაგზავნი. თუ დორა პლუს მიიღებთ, დაგიფინანსდებათ მხოლოდ სწავლების, ანუ დამატებით მიიღებთ თქვენ 350 ევროს თვეში. ეგრეთ წოდებულ ჯიბის ფულს. და გვაქვს შემდეგი, რომელიც სტიპენდიითაც მე ვსარგებლობ, არის
ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს IMF-ის სტიპენდია, რომელიც 400 ევროს იხდის სტუდენტს თვეში და უფინანსებს მთლიანად. თუ ეს სტიპენდია მიიღეთ, მთლიანად თქვენი პროგრამის განმავლობაში მიიღებთ სტიპენდიას და არ არის ერთწლიანი, განსხვავებით დორასაგან. არის რაღაც მოთხოვნები, მაგალითად, რამდენი კრედიტი უნდა დააგროვოთ სემესტრის განმავლობაში იმისთვის, რომ თქვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდია არ შეგიწყდეთ. მერწმუნეთ, რომ არც ისეთი, როდესაც სასწავლებლად ხართ ქვეყანაში ჩასული, არც ისეთი მკაცრი მოთხოვნებია და მისი შენარჩუნება თუ მოიპოვეთ მარტივია, უბრალოდ სწავლაგეოლებად სხვა არაფერი. და სადოქტორო სწავლება, რომელიც მთლიანად უფასოა და აგრეთვე მას აქვს 660 евро ანაზღაურება, ანაზღაურება, იმიტომ რომ თქვენ ესე იგი სწავლობთ სადოქტორო პროგრამაზე და 400 евро არის ესე იგი დამატებითი, თუ თქვენ ხართ აქტიური დოქტორანტი, რაღაც კვლევებში იღებთ მონაწილეობას და ესე შემდეგ 400 евро მოსაპოვებელი გექნებათ ხოლმე. ცხოვრება ტარტუში ძალიან საინტერესოა. როგორც გითხარით, არის ძალიან პატარა ქალაქი. ფეხით გადაადგილდებით ყველგან და რაც ჩემნაირი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც თქვა, ბუნების მოყვარული ადამიანისთვის, ეს არის ტარტუს სიმწვანე და რეკრეაციული ზომების სიმრავლე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. თვითონ დელტა შენობაც კი მდინარეს გადაყურებს და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ რაიმე რეკრეაციული ზონა, ბაღი, პარკი, თუ რაღაც outdoor activities გიყვართ, გარეთ სირბილისთვის და ესე შემდეგ, ძალიან კარგი არის აქტიური ადამიანისთვის, რომელიც ესე ბუნებასთან სიახლოვეს აფასებს, ამ მხრივ არის სრული კომფორტი. რაც შეეხება ცხოვრების ხარჯებს, პირადად მე ვცხოვრობ ეგრეთ წოდებულ დორმიტორიში, ანუ საერთო სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში, რომელიც უნივერსიტეტს მრავლად აქვს, სხვადასხვა ადგილას და ძირითადად ქალაქის ცენტრში და გადაადგილების და უნივერსიტეტში მისვლის პრობლემა არ შეგექმნებათ. ძირითადად გადასახადი, რაც შეეხება, გადასახადი არის ბინაში განთავსებული არის რამდენიმე ოთახი. ძირითადად 3 ოთახია მაქსიმუმ. ამ 3 ოთახის შემთხვევაში თუ თქვენ ერთ ოთახს გაიყოფთ სხვა, ესე იგი roommate-თან ერთად, თქვენ მოგიწევთ 107 ევროს გადახდა თვეში. თუ არ გაიყოფთ, მაშინ შეგვიძლია 214 ევროს გადაიხდით, მაგრამ ამ თანხაში შედის სრულად თანახარჯები, როგორც არის ელექტროენერგიის ხარჯები და ესე შემდეგ. ყველაფერი სრულად შედის ამ ხარჯში და მეწმუნეთ, რომ თუ შეადარებთ ევროპის სხვა ქვეყნების საცხოვრებელ ხარჯებს, მიხვდებით, რომ ეს არის რაღაც 64, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი ფასებია და ძალიან კარგი პირობებია. ცხოვრების საშუალო ღირებულებას რაც შეეხება ჩვენ სლაიდზე მითითებული გვაქვს რომ 450 ევროა. მერწმუნეთ რომ ტარტუში 450 евро ცოტას მზე გვაქვს და არ მინდოდა დავმალულიყავი დღეს, იმიტომ რომ ზიანი ამინდები გვენეტრება და გვიყვარს. დავბრუნდები 450 ევროთ ტარტუში იცხოვრებთ ფუფუნებაში. იმიტომ რომ ცხოვრების ხარჯები ნამდვილად დაბალია. და არ გეგონოთ რომ ეს რაღაცნაირად ცხოვრების ხარისხთან არის დაკავშირებული. საკმაოდ მაღალ ცხოვრების ხარისხს გთავაზობთ ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი, თუმცა ხარჯები არის ძალიან დაბალი და ამ როგორც თავშივე აღნიშნე, ამ ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რის გამოც ავირჩია ეს ჩემ განათლების გასაგრძელებლად ეს ქალაქი და ეს უნივერსიტეტი. ამიტომ 450 евро არის ფუფუნებაში ცხოვრება და გაცილებით ნაკლებ შეიძლება 100 ევროთი ნაკლებადაც არ გადარჩეთ, კარგად იცხოვროთ. რაც შეეხება თავად უნივერსიტეტის ხელმძღვანელები და ჯანი, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის და სტაფი, რომელიც უნივერსიტეტს ყავს, არის ძალიან ღია და ძალიან მეგობრული და ყოველთვის გვეხმარებიან რა სახის პრობლემაც არ უნდა გქონდეს. კორონავირუსის დროს მე წამოვედი მაშინ, როდესაც საქართველოში აი კრიპტა რა ეს გეომეტრიული მიცი იზრდებოდა ციფრები და ძალიან ბევრი პრობლემა მქონდა ჩამოსასვლელად. ჩვენი საელჩოც დამეხმარა ძალიან და ძალიან დიდი მადლობა მათ და დამეხმარა უნივერსიტეტი, რომელიც ყოველთვის მაძლევდა სწორ ჩვევებს, ან ყოველთვის მეუბნებოდა რა გამეთვალისწინებინა, ან თუ გქონდა რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა, მეუბნებოდნენ როგორ უნდა გადავწყობილიყავით ახალ გარემოზე. ამ ხრივ ძალიან მეგობრულები და გახსნებიანი და ყოველთვის იცოდეთ, რომ ყოველთვის ყველაფერში დაგეხმარებიან. და მეორე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო
კიდევ მათი ეს პერიოდი რომელშიც ჩვენ ვსწავლობდა ჩვენ ვართ კორონავირუსის პერიოდი და ონლაინ სწავლება რომელიც ძალიან კომფორტულია ჩვენზე ორიენტირებულია ცდილობენ რომ რაც შეიძლება ნაკლები სტრესით ვიცით რომ რაღაც სტრესს მოიცავს მუდმივად Zoom-ის კოლებში ყოფნა მაგრამ რაც შეიძლება ნაკლები სტრესით გვაწვდიან ყველა რესურსს რაც ჩვენ გვჭირდება არიან ღიები და პასუხობენ ჩვენს ყველა მეილს რომელიც შეიძლება მასალასთან კავშირებით გაგვიჩნდეს და პასუხობენ ამაზე არ მხოლოდ სამუშაო საათებში, პასუხობენ სამუშაო საათების გარეთაც და შაბათ-კვირასაც და მოკლედ იმაზე ორიენტირებულები არიან, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მაქსიმალური ცოდნა მივიღოთ. გვაქვს სხვადასხვა სტუდენტური ორგანიზაციები, მაგალითად ESN-ი არის ერასმუსის გასვლითი სტუდენტების კავშირი, რომელიც ძალიან კარგ აქტივობებს აწყობს, გვაქვს International Student Ambassadors, Startup Lab-ი, რომელიც ეს არის კიდე ერთი მიზეზი რატომაც აქ ვართ, იმიტომ რომ სტარტაპების ქვეყანა და სტარტაპულად მოაზროვნა და ინოვაციებზე ორიენტირებული ხალხია და ძალიან კარგია მათთან ურთიერთობაც კი და რაღაც აზრების გაცვლა და გამოცვლა ძალიან ბევრი იდეას აღვიძებს თქვენ ჩემში პირადად და ესე იქნება თქვენ შემთხვევაში სარწმუნოებული ვარ და თან გიხმარებიან რომ თუ რაიმე იდეა გაქვს კი არ ჩაგიყვანე ეს იდეა პირიქით დაგეხმარონ მისი დადებით დაურყოფთ მხარეები და განახონ და ესე შემდეგ და გვაქვს კიდევ სპორტის კლუბი რომელიც ძალიან ესე იგი მისაღები ფასია, შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ და სპორტული აქტივობებით დაკავდეთ სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც იქნება მაგალითად სპორტდარბაზი, ან კლდეზე ცოცვა, ან იოგა, ან ნებისმიერი სპორტული აქტივობა, რაც თქვენ შეიძლება გიყვარდეთ ან მოგწონდეთ. ეს არის ჩვენი საერთაშორისო სტუდენტური ელჩები, მათი Facebook საიტი, წელს ისინი მოქმედი ელჩები არიან და შევიდეთ დაუკავშირდეთ და თუ თქვათ ქართველი ადამიანის გამოცდილების გარდა გაინტერესებთ სხვა ეროვნების ადამიანების გამოცდილება ტარტუში ცხოვრებისა და სწავლის შესახებ, მერწმუნეთ რომ ისინი ყველა თქვენს შეკითხვას უპასუხებენ ძალიან ღიად, გულწრფელად და ამომწურავად და შეგიძლიათ მითითებულ Facebook page-ზე გადახვიდეთ და მიიღოთ ეს ინფორმაცია. მოკლედ შევხვდებით ესტონეთში. John, it was for my side. I can't hear you, unfortunately. I'm sorry, can you hear now? Now, yeah, I can. So, yes, we are almost doing already 1 year like online teaching, but still sometimes technical problems happen. So many thanks to So if you have questions, you can write into this question and answers session. And otherwise, I would now continue with my presentation. So I'm the program manager of our economics master's program in quantitative economics. But if you have also questions to other fields, so also I try to answer. So maybe if you want to study some other field, so IT or robotics or humanities, I will try to answer. So Kamarchoba, so I'm doing in English. My Georgian is limited about 3 words. Kamarchoba, Ara, Madlova, and that's all. Many words. I've been 3 times in Georgia. We had a project of the Ministry of Foreign Affairs of Estonia, also developing studies in Georgia, and so several times in Tbilisi and some other places in the mountains, and hopefully I hope to be there very soon again. And we have indeed quite many Georgian students in Tartu, and Nana probably talked a lot about it. So all information about that I don't talk about here today, or it's also at the homepage. You can check the link later, and I will send you also slides. So our economics program is supplied in cooperation with our banks, Swedbank, that is our largest commercial bank, and Eesti Bank, our central bank. Just also to show that basically actually our program was opened up due to feedback from employers that are really needed people with strong economists, with strong analytical skills. And I will talk later also about job opportunities, but that's finally the most important thing is for you, that not just the courses that you want to study, but what are your career prospects afterwards.
I think Nana already talked about Estonia, so it's much more north compared to Georgia, but still former Soviet Union Republic, very small country, 1.3 million. We speak Estonian, but it's a very small country. I think many other languages are spoken as well, like English, Russian, so on. Of course, Estonia is member of EU and NATO. We also do what we can to help Georgia to join very soon these organizations. And being in EU means also as a student here, there are lots of opportunities to make study trips to other parts of Europe, in particular to study another semester in some other European university, for instance, in Italy, France, Germany. And usually say that Estonia is not quite high placed in different rankings. Now, sometimes it says that one of the most developed of the post-communist or Eastern European countries. And by Estonia, I think, I'm Estonian and I'm actually born here. So you should consider maybe a bit more what the Nana told, that it's always having outsiders information is more important, but usually say it's kind of very digitally advanced country in Europe, so lots of public services are supplied online. For instance, all voting in elections done online. Estonia is quite famous for all its startup companies. So we have close to 1,000 startup companies. Now, you probably heard about Skype. Perhaps you also heard about Bolt. I think it's also very heavily present in Georgia, as much as I remember. TransferWise, one of the biggest fintech companies, Playtech, and so on. And also, if you consider the destination of your study abroad country, Estonia still is not the cheapest country, but still quite affordable living costs. And I probably also talked about dormitories and so on. And as also important is that if you plan to stay here and maybe after graduation work sometime in Estonia before going back to Georgia, basically that's possible. So basically, residence permit allows full-time work permit, and so it's exempt of any usual migration quota, and so it's easy to stay here after graduation. Now we say it's very peaceful, and well, I said, listen to Rosa what Nana tells about her experience. University of Tartu is quite old one. It was established by one king of Sweden, so sometimes we say it's kind of second oldest Swedish university. We say it's leading center in Estonia, but as Estonia is so tiny, we are actually international competition, and that's more important for us. We have about 13,000 students, and actually 1,700 international students from over 90 countries, so that we have kind of big, we are kind of Georgian community already. We have a Turkish community, Ukrainian community, Chinese community, and so on, but also actually students from all over the world. So it's really very rapid internationalization that has been. And there are 27 degree programs in English. Now, for instance, it means that if you're only interested, let's say, about economics or IT, it has also much more different study possibilities, that you can also take electives in English in different areas. And you can also check where Tartu is in different university rankings. So maybe I mentioned only this very last one, that in this, especially this area of emerging Europe or new Europe or Eastern European countries or post-communist countries, where Tartu is currently either in the first or second place. I think maybe after this Moscow Lomonosov State University. So it's also quite high place in the ranking, and we are now making really very rapid progress here with every year. About the quantitative economics, that's also where Nana is currently studying in one of my students, but we have so many Georgian students. Now, so not huge number, but every year some Georgian students. So basically, work opportunities could be either public sector, banks, startup companies, fintech companies, international organizations, think tanks. At least I know that one of my former Georgian student, Anna Portuli, now worked in 2 different Georgian think tanks. I know Anna. Recently, I think it was in an ISET policy think tank. Yeah. And very many do also PhD in economics, and especially, especially very many of my former Georgian students do PhD in economics, like
Herakli Barbakadze is now in UK, Keti Kapanadze in Czech Republic, Papuna Gogoladze is my PhD student in Tartu, and so especially in Georgia, many do PhD. What we teach is all is in English, and basically it's a kind of relatively new program, but we always try to develop and ask the students what can be improved, and then introduce some new things and so on. And actually, Nana already showed this our new Delta Center, kind of really brand new, just 1 year old. Basically, it's kind of, we call it Delta because as a shape build, it reminds also about Delta. And this bigger one is kind of university building, but the smaller one here is actually a building where it's different business companies and IT companies and banks, and also to kind of promote very tight cooperation with the business community. And actually, on the other side of the street, here are also some dormitories here. So actually, as Nana, I think, also shows that Tartu is a very small town, and everything is in the walking distance. So that, I don't know, if you wake up in the morning 15 minutes before the start of the lectures, you have still chances to make the lecture, for instance. And I think Anna already talked about the dormitories. I think it is also quite nice, renovated, and also fairly affordable. For instance, I heard about dormitories in Western Europe, like Paris and London, where they might be easily like 5 times more expensive, and you don't get so nice conditions. So usually, I think the rent is a little bit more than 100 euros or something like that, but you can check about the university web page. There's more exact information. And that's admission. Actually, the deadline is currently already very close. It's 15th of March. But actually, I have been told by people abroad that actually it's super simple. We don't ask many complicated things. It should go really very fast. But even PhD students, applying for PhD is more complicated because people are evaluated more closely. But even PhD students say that it doesn't take much time. So you are not too late to apply. And we make decisions by May. In my program in economics, 30 study places. Basically, 18 best candidates study without tuition fee. So some international students have to pay, but most international students still study with no tuition fee. But it also differs across programs. If you are interested about some other program, check about that particular program. And the application, I said, it's super simple. We don't ask about many tests and so on. Basically, 40% average grade of PhD studies, 60% is motivation letter. And in motivation letter, you can write about all important things that we need to know about yourself. Basically, what you studied before, have you worked somewhere before, studies abroad, voluntary work, different things. And admission requirements, basically bachelor degree, you may still graduate bachelor studies in this spring, and then check what are the conditions then. And basically what we require in my economics program, actually what we require is previous studies in mathematics and previous studies in probability, mathematics and statistics. So actually even we don't require previous studies in economics. So that you may also be from other fields, let's say IT or computer science or engineering, students that have studied to some extent mathematics and statistics previously. And then there is also English language proficiency test. So please have a look on these. But basically, it's also that if you haven't taken this test yet, that's not the problem. So upon application, you only need to show that you are registered for the test. Take test after the application deadline in the spring, and then apply the result. So if you haven't yet taken the English test like Yelts or TOEFL, that is not the problem. And you can also check about the stipends and scholarships. I said that most students study without fee, and we have also some scholarships from people from some countries, from Ministry of Foreign Affairs, that are basically kind of these priority countries of Estonian development aid, and Georgia is also, of course, one of these. Currently, this information is not yet finalized, but also many Georgia have got scholarship from our Ministry of Foreign Affairs. And also other scholarships from University of Tartu Foundation, Dora Plus,
We have some awards for theses. Some of our students work as teaching or research assistants. And also important part is of the course is practical training in different institutions like central banks, commercial banks, ministries, think tanks, but it can be also done abroad. So in some other European country, like very many our students have, for instance, taken internship in Lithuania, in the central bank of Lithuania, for instance. And very short, that's the program structure. Basically, we have a certain amount of compulsory courses, and then also certain elective modules, which could be like special topics in economics, let's say about international trade or evaluation economic policies or monetary policy, financial actuarial mathematics. So many students are interested about finance, for instance. And you can also study one semester abroad. We call it the Erasmus module, which also gives extra flexibility, so that you can take in some other European university, whatever good master level economics courses that are good. And then we finish with a thesis, naturally. That's also quite big. I said you can also choose what you're interested in. And for instance, we also had several theses written about Georgia. I think about Georgian foreign trade. One thesis was, I think, about the impact of this Russia-Georgia war on this Georgian trade, and some other theses have been also written on using Georgian data. You can also check later about these courses. I don't count everyone, but basically what we have is really a lot of courses about data analytics, for instance, about programming, about different software packages like R and MATLAB and econometrics. And also it's possible to take computer science courses, let's say machine learning courses, or something more sexy like artificial intelligence, neural networks. Because there are lots of jobs in all kinds of data analytics spheres. That is why it's important. That is why this kind of course structure, I think, is good for having good prospects in the labor market. And I said we don't count all courses here, but you can check later in detail if you're interested in. So just have more, a little bit more about courses. Basically, we supply all study materials. So basically, you don't have to look for textbooks on yourself. Basically, we try to keep up to these common international standards. So basically, use kind of English language textbooks, very good textbooks that are used throughout the world in other good master level programs to really keep up to the highest international standards. Naturally, we also do lots of things in computer labs, using different kind of software packages. But university has also bought different software licenses that the students can also install in their own computers, like MATLAB. If you buy it, it might be super expensive. But actually, some of this, many of the software are free software. But what actually are licensed software, university has also some licenses, and students can install this in their own computer. And in addition to our local stuff, there are also many instructors, sometimes from abroad, but also from our central bank. And I think, yes, that is what you can ask from Nana, how it feels to be here. But I would say that usually we are quite young people, and probably it's easily reachable. We say it's kind of relatively low power distance and relatively not very hierarchical society, I would say so. And I think our teaching staff has mostly done their PhD in different European universities. In Italy, Denmark, Netherlands, Nottingham, Spain, in Estonia, of course, and so on. And we also at homepage, if you want, you can later check a session where we actually describe a bit more actually which courses we have and which people teach various courses. So I don't have to talk about all these people here, but just showing all these faces here. I think we don't have anybody at the moment. We have Georgian PhD students, but not anybody of the Georgian teaching staff. But perhaps we will have very soon when some of our PhD students will graduate. And other aspects, I already
mention about internship, basically kind of it's kind of an obligatory part, but basically what the students value quite heavily, more than in some kind of particular courses. We also sometimes some people from abroad teaching small courses, like this year we hope to have some introductory course to machine learning. That is another very hot topic currently. It's a relatively small group of students, and also because Tartu and Estonia is not so huge, so that many of our international language courses are not so huge in terms of number of people, but maybe it's also a nice feeling that you know everybody and can talk to everybody, so it's maybe a nice friendly environment, I hope. 24 different countries, I said quite a few Georgians, not so huge numbers, but every year some Georgians as well. So they shouldn't be, if you feel homesick, it should always should be fairly easy to find some Georgians here. And as I said, it's also possible to take courses in other fields related to economics, especially because we are now in the same building with mathematicians and computer scientists. So basically, I'm currently in fourth floor here on economics and mathematics. Computer science is just a floor down on the third floor. So it's very easy to also to study some computer science courses. I also mentioned about studies abroad. That's also quite doable. And I will also shortly talk about career opportunities. So as I generally say, it's all kind of analytical positions requiring knowledge about some economic models and especially about econometric and data analysis methods. These are generally what group is employers, both public sector, consultancy firms, multinationals, academia. Very many have done PhD in economics, somehow especially Georgians. So maybe the Georgian students have been especially strong, I don't know. Examples of employers. So for instance, one student in Google, probably you have heard about Google, if not about the Estonian companies. Then Bolt, that is, as I said, it should be also heavily there in Georgia. And one of my graduate does data analytics job in Bolt. Then in Finnair, the Finnish airline industry, different think tanks, also PMCG, I think that should be a Georgian think tank. So I think my former student Anna Portuli is working there. And now I think he's working also at the State University. But also in universities, also different banks. And I think biggest number of graduates are in the financial sector, but not just traditional banks. I said that Estonia is very active in startups, close to 1,000 startup companies, and also about 80 fintech companies. Most of them are very small, but I think if you have heard about TransferWise, the kind of peer-to-peer money transfer company, I think they are now headquartered in London and have already close to 1,000 employees. And there are other fintech companies and also our graduates work, like in Fortumo and Credit Star and so on. And also some students too have done internship in these fintech companies. And as I said, so far it has not been a problem to really find a job. So it's very simple, and even sometimes, of course, strong students find jobs, but even some of the students that were not exactly the strongest one, and some supervisors didn't have so good experience. Even these students somehow have been able to find sometimes very good jobs. So hard to say. And even now, currently, of course, it's pandemic. But Estonia has been very little, relatively little hit by. Last year, the GDP decline was just about 2–9%, so relatively small. And even during pandemics, I've heard that some people have been really able to choose a job. That I don't like this job, I take another job. So it seems to be relatively good labor market prospects. And as I said, now very many of our graduates have stayed in Estonia. About Georgians, I know at least one who has went also back to Georgia, but many, at least 2 Georgians I know took further studies in other PhD studies in other countries, and then I think also a big number, very many Georgians have also stayed in Estonia. But I can't say all these numbers very exactly by countries. But yes, basically that also applies to particular Georgian students.
And you can also check about the alumni story at the economic homepage. Maybe I should have taken here about some also Georgian examples. Here I mentioned about some of my students about Ukraine, Estonia, and Russia. But you can check there are also some stories from our Georgian graduates. And also you can check our Facebook page, where we sometimes also try to share some information. And I think here also some Anna Kakashvili was my Georgia student, and here is also Iraqi Barbakat, who is now my PhD student after graduation. That is there also two Georgian students. So I think I already talked too long, and so I can also stop here. And you can ask if you have any questions. I can just write that they can ask. But if no questions at the moment, then you can check. I think we will later send you the slides. There we also have our contacts in slides, and then you please free to ask some questions so that either to Nana about her experience, how it was about applying and life here, or you can write to me if you're kind of more program related to questions to how to apply and how your documents look like and so on. So please feel free to contact us. I'm ready to answer their questions. Okay, it seems that we have actually one question, but it's written in Georgia. So Nana, can you read it? He's asking about that he studied somewhere. He's just student, and can he continue study here? He's already student, and maybe he wants to just continue study here. Maybe he can just try Erasmus Plus to continue study here, because Tartu University is the part of this unit. So you can try Erasmus Plus or Erasmus International. It depends. It depends where you study. Which university he studies? I don't know. I can ask. You can ask more questions, and if you're in the middle of your studies, basically we also it's also possible to use something called recognition of prior learning, so that in case you could check that whether it's possible to transfer some credit from your previous studies to Tartu, and being this recognized in Tartu. But it may depend. Because, for instance, if you studied previously, let's say, I don't know, course called statistics, now it might not be possible to transfer it automatically, but otherwise one can check about it. So if you would like to, let's say, move in the middle of your studies. Okay. Okay, I studied at Tbilisi State University Economics and Business Faculty Master's Program Economics module. So very cool. So if you would like to, as I said, check about this exchange opportunities if that is the case. So that's simplest. And then I mean that also that you can take exchange semester in Tartu and take some courses either is a mind managed program and also some other study programs. And the time period and deadline is still 15 March or not for this? I will check for this mobility. 15 March, which is very nearby, just bit more than 10 days. But as I said, it's very simple. That I think
it doesn't take too much time. We thought, I will check about it. We had some discussion about whether the deadline can be prolonged. No, also given this ongoing pandemics. At the moment, they said that it would be easier to allow deadline being extended for EU students, because for people from outside of EU, it might be a bit more complicated because you have to apply for living permit and so on. But if there is news about it, then it will be very soon published at the university website. So consider at the moment it's March 15. Okay. Okay, but if there is no more questions, then let's thank you also participants and Marlova. Thank you.